ජයගම ශ්‍රී ලංකා පොළොන්නරුවට දෙස් විදෙස් රැකියා මාර්තු 16 17 පොළොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී. Group 14 for unforgettable memories through the power of music. Where is that note prepared by Amedi? මෙන්න මෙහෙම කියලා. මම මේක කියවන්න මම හිතන්නේ වැදගත් අමතුමය. This is by Varnes Private Limited. ඔයගොල්ලන්ගේ lawyers ලා කට්ටියද? Is that your lawyer, Mr. Commission Member? Right. ඒගොල්ලන්ගේ opinion එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ opinion එකේ summary එක මේකයි. The objective of the memo, ඒ කට්ටියට එවලා තියෙනවා memo එකක් ඒගොල්ලන්ගේ law firm එකෙන්. The objective of the memo is to distinguish the rule making power of the commission from the statutory power of the president or minister to make regulations under the Colombo Port City Act. The memo highlights the opinion noted by the Attorney General, and I want the Attorney General's office to listen to this carefully, and I quote, is a mischaracterization of the rule-making powers of the Commission. And the remainder of the memo explains and sets out the interpretation of rules. Therefore, in order to give the flexibility to facilitate and regulate investments into such unique and impactful areas, the Parliament of Sri Lanka has bestowed the Commission with extensive regulatory powers under Section 6, Subsection 1, Subsection B of the Act, which regulatory powers are to be implemented by the Commission through its, and I am going to highlight this, its unfettered rule-making powers under Section 6, Subsection 1, Subsection W of the Act. That we have given you unfettered powers to make all kinds of rules, which means giving duty-free, which means giving, sort of going beyond the powers that Parliament has. It says then, I quote, any attempt to artificially reduce or restrict the powers of the Commission of the Act will result in an anomaly and will be inconsistent with the overall scheme envisaged by Parliament of Sri Lanka under the Act. And last one, it says, the above sections, it says, quote, empowers the Commission to make rules, 1, covering all matters as set out in this Act, and 2, specify procedures and standards as may be required for the due administration and management of the powers, duties and functions of the Commission. So this is not one slap, 2 slaps. This is sent by Port City Commission. No. They are sending an opinion by their private lawyers saying that the AG's position is incorrect and that they have all unfettered powers to make rules. Mr. Commission Member, what is your opinion on this? Why did you send this letter to us if the Secretary here is agreeing with the committee that they actually don't have the power and therefore they have already rescinded the rules and formulated regulations which, from what I understood, have already been sent to Cabinet for approval and thereby afterwards to come to Parliament. I see an inconsistency there, Mr. Commission Member. Why did you send that letter to us? I think those letters, you can explain. No, I'm asking the Commission Member, you are a Commission Member, why did you send this to us? Sorry, those letters, Honorable Chairman, we are not, day-to-day matters like that. We don't get information. This is not a day-to-day matter, Mr. Commission Member. This is a major matter. You are saying you have power
to make rules on financial matters. According to the constitution, parliament is the only place has parliament has full control over all duties and levies and all those things. It is only parliament. So this is a constitutional matter, which we thought we have resolved, because like the secretary said, that they accepted the position of the Attorney General. If the secretary to the ministry accepts the position of the Attorney General, why are you disagreeing with that? I'm asking Mr. Chan. Actually, we at the commission level we discussed about this issue, and the draft regulations were submitted to the commissioner. Then why Commission, and we approved. එහෙනම් මොනවද අපිට මේක එවන්නේ? Not rules, regulations. Yeah. එහෙනම් ඇයි අපිට මේ ලියුම එවන්නේ? That from our office, I'm sorry, Chairman, I am not aware of this letter. මේකනේ ප්‍රශ්නේ. So if I may, Honorable Chair, I think I was trying to find the letter you are referring to, but I believe that is possibly a response to the letter that was written to the Ministry of Investment Promotions regarding disciplinary action being taken. I think that I believe that's a letter you're. Yes. Yes, I think Yes. I believe I don't have the letter with me. Yeah. Yes, Mr. Chairman. I believe. One, because this committee has requested from us what disciplinary action taken by the ministry in this regard. So this is the response to that letter. So that's what the commission explains to us. So for the clarification, we send it to the copy. Yes. We have got it. Just sent by your chairman to the secretary, and secretary has sent it to us. Yeah. Because it says, I'll read from the opinion, section 2. I don't know whether the AG's office has got this letter. If not, we will provide you a copy of this letter. Please provide a copy to the AG's office. From the opinion, section 2, opinion of the Honorable Attorney General. From the opinion, it is noted that the Honorable Attorney General has come to the following conclusions regarding the rule-making power of the Commission. And these people go on to list 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then it says, it is noted this is a mischaracterization of the rule-making power. So this is post facto. This letter has been written after we asked you why you did what you did. So this opinion was obtained by you after, dated 22 January 2024. This is not an opinion that was received prior to us questioning you about the logic behind using rules, section 72 to make rules. So you have a law firm which seem to think the Attorney General is wrong. I mean, I think there is a conflict there. It is justifying your position. Yeah, sent to the Colombo Policy Economic Commission. Attention, Miss Vindhya Veerasekara, Director Legal and Corporate Affairs. Is she present here today? No, sir. She is with our acting Director General at the Central Bank of Sri Lanka, because they were both called for a meeting there to discuss the banking regulation. So that also is the reason why our acting DG is unable to attend today's meeting, sir. It means this from the private law firm written to that lady. Yes. That is to the commission. Yeah. That is the letter they have referred to us. Yes. So basically what they are saying is that you have the power under section 72 to make rules, to do as you please. You have unfettered power. So there is a, I want to seek the quick opinion of the Attorney General.
Secretary to the committee, if I may get a copy of the opinion given by the private law firm, then I can submit it to the Honorable Attorney General. Because there has to be clarity, right? You can't say that you have the power, unfettered power to make any rule, and then say, okay, for the time being we will rescind the rule and we'll do a regulation. Tomorrow you will do the same thing, no? Very, Mr. Chairman, basically that's exactly what you have done. You're saying, okay, for the time being we will attend to this. We will do it the way you want. But still, in reality, we have the power to do whatever we want. So better you express your final position. Right now, there's a big confusion. When it comes to duty-free facility, you are following the instructions given by the COPF. But your commission still says what we are saying is wrong. You have unfettered powers. So I think we have to have clarity for a better coordination between you, your powers, and the powers of this house. Yes, please. සභාපතිතුමා මං හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කරොත් මං හිතන්නේ දැන් මිනිස්ට්‍රි එකේ පොසිෂන් එක කොප් එකේ සහ AG's ගේ ඩිසිෂන් එක අනුව රෙගියුලේෂන් චේන්ජ් කිරීම සහ ඒ මිනිස්ට්‍රි එක ඒක ෆලෝ කරනවා සහ ඒක අපි කමිෂන් එකටත් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය ඉෂුව එක ආවේ මං හිතන්නේ ටිකක් ඒ ලෙටර් එක පරණ ලෙටර් එකකට අපි රෙස්පොන්ඩ් කිරීම නෑ පරණ ලෙටර් එකක් නෙමෙයි. මේ රෙස්පොන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඔනරබල් AG ගේ ලියුමට. ඒකටයි මේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. පරණ ලෙටර් එකට නෙමෙයි. Permission of the chair. Yeah, sorry. Can I ask a question from the representative from the AG department? So they are referring the act, no, always that throughout that letter. So what is your opinion regarding that? So without seeing that letter, so act you have Yes, been you seen- cannot say that they've been given unfettered power if these rules have been made in contravention of the articles of the Constitution, where the Parliament has been given discretion in respect of all matters. However, we cannot say that they've been given unfettered power. Yeah, see, this is now coming to a head because there is another institution called the Central Bank of Sri Lanka who also believe that they have unfettered powers to do what they want. Whereas Parliament does not agree with what you are saying, nor with what they are saying. So this goes to the core of the democracy, the Constitution. Who has control over finance? Now, in that case, it is a personal matter of salaries. In this case, because it only applies to 200 people. In this case, it applies to 20 million people. This is a national policy. That's a institutional administrative matter. But this is not. So we would like clarification, because to us what it feels like is, like the Honorable Member said, you still believe you have the power, but because you say, committee says, we will rescind it and do a regulation. But we have unfettered powers to do, not restricted to community rules, but to any rule, which we don't agree. So please inform the secretary to the ministry to kindly share the opinion received by their law office with the Attorney General, and that this committee would need to see some agreement in this. We can't continue with the AG saying these are the powers of the commission and the commission saying something else. Both the AG and the commission must be on the same page. These are the powers that you have. Whether you have the powers or not have the powers, more than that, there has to be agreement of the powers that the commission holds. ඇයි අපි ඕකට මදිහත් වෙන්නේ? දැන් අපි AG's department එකේ decision එක තමයි අපි පිළිගන්නේ. ඒතර මේක private law firm එකකින් මේවට එවපු කෙනෙක්. ඒතර මේගොල්ලෝ AG's department එකත් එක්ක discuss කරලා
අපට ෆයිනල් ආන්සර් එක දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අපිට අපි කිව්වේ මෙතුමියට අරින්න කියලා ඒජිස් මේ වානස් එකේ ඔපිනියන් එක ඒජීට. ඒජී ඕගොල්ලෝ සාකච්ඡා කළා අපිට ජොයින්ට් පොසිෂන් එක මොකක්ද කියලා එවන්න. මොකද අපිට එකක් ඕගොල්ලෝනේ එකක් ඒජී කෙනුයි ගන්න අනිත් එකේ හැකියාවක් නැති නිසා. ලියුම දුන්නේ කොයි තැනට ඉස්සෙල්ලාද පස්සේද කියන නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන කරුණු දත්ත ගත්තොත් ඒ දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ AG ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇක්ට් එක මත පදනම් වෙලා ඒක මොන කාරණේට ඉස්සෙල්ලා ඉෂුව කළත් පස්සේ ඉෂුව කළත් ඒක වැදගත් වෙන්නේ AG ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මුළු ෆැක්ට් විදිහට ගත්තොත් ඒක ගැන කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Unfettered powers you cannot use because nowhere in the act it's mentioned that they have been vested with unfettered powers. They have been given a rule making power but unfettered discretion that had not been given. No, they have been merely given to make community rules. ඒ කියන්නේ පන්සලක් පල්ලියක් ඔගේ දාන්න පුළුවන්ද? ඝන්ටාර ගහන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ලවුඩ් ස්පීකර් දාන්න පුළුවන්ද? ක්ලබ් හවුස් එකට එනකොට කොලර් ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්නවද නැද්ද? සෙරප්පු දාන්න පුළුවන්ද බැරිද? To me those are community rules. Not to say that I can give $5,000 duty free to anyone who comes to Sri Lanka after visiting Chennai for 24 hours. Then ඕගොල්ලෝ දැන් සෙක්‍රටරි මේක හරිම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් සෙක්‍රටරි කියනවා කැබිනට් එකට දැම්මා කියලා රෙගුලේෂන් මාරු කරේ නෑ කියනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ රෙගුලේෂන් එකේ තියෙන්නේ පැය 24ක් හරි කවුරු හරි චෙනයි වලට ගිහිල්ලා මෝල්ඩිව්ස් වලට ගිහිල්ලා ලංකාවට ආවොත් ඒ පුද්ගලයාට ඩොලර් 5000ක ඩියුටි ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. එහෙමනේ? චේන්ජ් කරා අලුත් රෙගියුලේෂන් එකේදී. මොනවද චේන්ජ් කරේ? ඒකේ 5000 ලිමිට් කියන එක නැහැ. එහෙනම් දැන් ටුවරිස්ට් මගේ අතේ මේ වෙලාවේ ඩොකියුමන්ට් නැහැ. නමුත් ඒකේ තියෙන්නේ අපි ටුවරිස්ට් කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට 5000 ලිමිට් එකක් නැහැ. එයා බඩු අරගෙන යනකොට තමයි එයාට ඒ ගත්ත බඩු ටික අරගෙන යන්න පුළුවන්. බඩු අරගෙන රට ඇතුළට ගේන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලෝකස්ට මේකෙන් ගන්න බැරිද? බෑ. අරගෙන මෙහෙට කියන්නේ ගන්න පුළුවන්. අරගෙන රට ඇතුළට ගේන්න බෑ. නෑ රට ඇතුළට නැතුව කොහෙද යන්නේ ලෝකල් කෙනෙක්ට? ලෝකල් 1000 ලිමිට් එකක් තියෙනවා one time. එයාට one time මේක ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට සැරයක් නෙමෙයි. නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දටම 2000 ලිමිට් එකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් එයාපෝට් එකෙන් එනකොට ලිමිට් එක මොකද්ද? එයාපෝට් එකෙන් එනකොට අර ඒගොල්ලන්ගේ හිටිය පීරියඩ් එක අනුව ගේන්න පුළුවන් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඇයි ලෝකල්ස්ට එක එක එයාපෝට් වල එක එක තැන් වල එක එක නීති? දැන් ෆොරිනර්ස්ට මම තේරුම් ගන්නවා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆොරිනර්ස්ට ඕන තරම් අරගෙන යන්න පුළුවන් කියමු. ගොඩක් රටවල් වල එහෙමනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක ෆොරිනර්ස්ට නම් මේක කරන්න. දැන් ලෝකල් කෙනෙක් එනකොට ඒ පුද්ගලයා මේ බැගේජ් allowance එකට අනුව නේද දෙන්නේ. මේ බැගේජ් allowance එකක් නේද ඔකට කියන්නේ? බැගේජ් ටයිම් පීරියඩ් එක. ඉතින් ඒකයි මේකයි සමානද නැද්ද? නෑ සමාන නෑ. ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් දිහා නෙවෙයි බලන්නට ඕනේ. මන්ත්‍රීතුමාලා මේවා බිස්නස් කරගන්න මිනිස්සු. කවුරු කෙනෙක් චෙන්නයි වලට අරලා ගෙන්නන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි 100ක් කරලා ගෙන්නන්න පුළුවන් නේ. ඒතර 100 times into $2,000 or whatever. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ සභාපතිතුමා දිගින් දිගටම කියන්නේ as far as locals are concerned it has to be one rule. There can't be different rules at different locations of the country. මන් දන්නේ කරු මන්ත්‍රීතුමාලා මොකද කියන්නේ මට නම් මේක පොඩි පටලැවිල්ලා. දැන් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීති කීයක් තියෙනවද බැගේජ් allowance සම්බන්ධයෙන්? BIA එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ කියන්නේ ඩියුටි කස්ටම් එකෙන් එන ඩියුටි ෆ්‍රී allowance එක. ඊට පස්සේ ලේබර් මිනිස්ට්‍රි එකේ එක තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? ඒකේ තියෙන්නේ පීරියඩ් එක. නෑ ඒකේ තියෙන ඩොලර් කොච්චර වුවද කියලා එකනේ. ඔව්. මේක තුන්වෙනි එක. ඔව්. මේක යන්නේ අපි අර ස්පෙෂල් ඩියුටි ෆ්‍රී ඩවුන්ටවුන් ඩියුටි ෆ්‍රී කියන කන්සෙප්ට් එක. ඩවුන්ටවුන් තියා අප්ටවුන් උනත් ලේකම්තුමිය ඒ පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා ඩොලර් 2000කට ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ අවුරුද්දකට සැර.
ඉතින් ඒක කැබිනට් එකට දැම්මද දැනට? ඔව් කැබිනට් එකට දැම්මා. ඒගොල්ලෝ ඒක අනුමත කරලාද?